Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan video, insha Allahu, zan yi bayani akan wannan website da Hammad Technologies and Consultancy Limited suka yi releasing wanda muka samu suna Naija Kids Tech Learn. Wannan website ne da muka yi creating domin taimakawa ƙananan yara tun daga shekara 8 har zuwa sama domin su samu ilimi ko foundational ilimi akan computer. Wannan course da muka yi is 100% free, sannan self-learning ne. Idan mutum ya zo wannan website zai iya register ma ɗansa ko ɗalibinsa ko ƙanansa ko 'yan uwansa domin su yi wannan course ɗin. A cikin wannan video insha Allah zan raba bayani a cikin wannan video guda 5. Step na farko da zan nuna muku yadda za ku yi register a wannan website ɗin. Step na biyu zan yi bayani yadda za ku yi enrolling a wannan course ɗin. Step na uku zan yi bayani akan kashe-kashen modules da muke da su a cikin wannan course ɗin. Step na 4 zan yi bayani akan duka lessons da activities da suke ciki a wannan course ɗin. Zan yi bayani dukansu domin duk yaron da zai yi wannan course ɗin zai saurari wannan bayani ya fahimci course ɗin sannan ya iya amfani da ilimin da yake cikin wannan course da muka yi ga yara. Abu na 5 zan yi bayanin yadda za ku yi downloading na certificate idan yaro ya kammala duka wannan karatu kuma ya yi passing duka na quizzes da ake da su a cikin wannan course da muka yi. Wannan shine abubuwan da zan yi bayani a cikin wannan video. But kamin in ci gaba, zan ba da shawara ga magabata, iyaye, malamai da za su yi rajista wa 'ya'yansu su yi ƙoƙari su ba su laptop su koyi wannan ilimi da shi, because ilimi ne da za a yi amfani da laptop domin a koye shi, ba ilimi ne da za a koya da waya ta hannu ba. So idan kuna so ku zo wannan website in, za ku danna kidslearn.hammadtechnologies.com, kidslearn.hammadtechnologies.com, kamar yadda kuke ganin sunan wannan a website a screen naku. So kuna danna wannan zai kawo ku a wannan page da kuke gani. So za ku iya scrolling duka kun ga yadda wannan page in yake. So zan fara da step na 1. Step na 1 da za mu fara amfani da shi shine, step na farko da za mu yi shine zan nuna muku yadda za ku yi register a wannan website ɗin. So za ka yi wa ɗanka ko za ka yi wa ɗalibanka ko za ka yi wa ƙannanka ko za ka yi wa 'yan uwanka register. Zan nuna muku yadda za ku yi following step by step ku yi wannan registration. So idan ka zo wannan website ɗin za ka iya danna start learning for free ko ka danna get started. Duk wanda ka danna is okay. So idan ka danna start learning for free za ya kawo ka wannan page in da za ka yi register na yaro. So abu na farko za ka rubuta sunan yaro wanda za ka yi wa register. Abu na biyu za ka sanya shekarun yaro. Idan shekara 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zuwa sama za ka saka shekarun yaron a nan. Abu na uku shine email da za a yi amfani da shi. Yare ne ba sa da email, so za ka iya buɗa musu email ko ka yi amfani da naka. Idan yaro ɗaya ke gare ka sai ka register da email naka domin ka yi mai login da wannan email. So zan saka email da za mu yi amfani da shi. So idan muka danna start learning for free zai kawo mu wannan registration page da kuke gani. So abu na farko shine za mu saka sunan yaron. So zan saka Khadija Ahmad Aminu. So nan mu tabbatar cewa mun saka full name na yaro yadda muke so sunan ya fito a cikin akan certificate na yaron.
abu na biyu sai mu saka age na yaran. So wannan course in for kids from the age of shekara 8 zuwa sama. So sai mu saka shekaru. Na uku sai mu saka email in. Sai zan iya cewa maybe email in, ga email in nan na saka. So iyaye da za su yi ma yaran su register waɗanda ba su kai shekarun email ba, za ka yi amfani da email naka ka buɗe ma yaro, ko kuma ka buɗe mai email ka yi using da shi a wannan website in domin yaron ya yi register. So duka za ka iya yin wannan, ba matsala ba. So abu na gaba shine ka saka password. So password akwai ways da ya kamata password ɗinka ya zama. So ya kamata ya zama letter 8, kuma ka saka upper letter, ka saka lower letter, lowercase letter, da kuma content, it is supposed to contain a number, ka sa number a cikin password din. So ya zama character 8, akwai small letters da capital letters da kuma characters numbers a ciki. So shine abun da zaka rubuta na password. So zan ƙara saka password in domin yayi matching da abun da muka saka a sama. So za ku ga akwai password guide, akwai kuma password match, wanda idan yayi matching zai nuna maka yayi matching, sai ka danna wannan join now yanzu. So kana danna wannan join now yanzu, idan ka yi sign in zai kawo ka wannan page in yanzu. Ka yi join now, so zai kawo ka wannan page. Kar ka taba komai, abinda za ka taba shine kawai ka danna sign in. So kana danna sign in zai kawo ka wannan page da kuke gani. So congratulations, ka yi register na account na yaron da kake so ya koyi wannan darasi. Kar mu manta wurin saka full name in yaro, sunan da kasa shine sunan da zai fito a certificate in yaro. Yanzu wannan sunan da sa Khadija Ahmad Aminu shine sunan da zai fito a certificate in wannan yarinyar idan muka kare wannan karatun duka. So wannan shine yadda ake registration, ko za ku yi registration a wannan website in. So za mu je step na biyu. Step na biyu shi kuma za mu yi bayani ne akan yadda za ku yi enrolling na yaro a wannan course in da za wannan course in da zai karanta. Domin mu yi wannan, za ka danna, muna a wannan page namu kamar da kuke gani, sai ka danna enroll now, wannan bottom in sai ka danna shi. So kana dannawa zai kawo ka wannan page in. So ga yanan ya kawo ka page, ka riga ka shigo ka yi enrolling yaro a wannan course in da zai yi. Step 3. Abinda za mu yi a step 3, za mu yi bayani ne akan modules da muke da su a cikin wannan course in da yara za su karanta. Idan kai enrolling, kamar da kuke gani ya kawo mu wannan page in, akwai modules guda 5 a cikin wannan course in. Module na farko shine what is a computer. Wannan module zai koya ma yaro computer components. Wannan module zai koya ma yaro computer components, typing, and building your first virtual computer. Zai training yaro yadda yaro zai fahimci parts na computer, yadda yaro zai typing a computer, da kuma yaro ya fahimci da me ake amfani da su wurin hada computer. So duka wannan shine abin da za mu yi a module 1. Sai module 2. A module 2 za mu yi bayanin files and folders. Yaro anan zai fahimci yadda ake organizing na files da kuma yadda ake managing folders da files a cikin computer. Anan yaro zai fahimci ya ake gane files a computer, ya ake gane hoto, ya ake gane audio, ya ake gane video, ya ake gane software, games. A wannan module in za mu koya wa yaro yadda ake wannan. Module 3. A module 3 za mu yi bayani akan internet and browser. Nan za mu koya ma yaro yadda browser take da yadda internet take amfani,
da kuma yadda yaro zai amfani da internet safely, da kuma yadda zai amfani da browser. Za mu nuna ma yaro yadda ake amfani da Google, da yadda zai yi sacin na ilimi da yake so ya koya a cikin wannan module ɗin. Module 4 za mu yi bayani akan online safety. A nan za mu koya ma yaro important rules for staying safe while using the internet. Wannan module ɗin za mu koya ma yaro matakai da zai ya kamata ya bi ko ake bi domin mutum ya kasance safe lokacin da yake amfani da internet. Akwai abubuwan da ake yi, akwai abubuwan da ba a yi, akwai abubuwan da ba a dannawa, akwai abubuwan da ake dannawa. Duk yaro zai koyi wannan. Module 5 za mu yi bayani akan basic software application. Nan yaro za mu yi introducing nashi to basic software application irin su Microsoft Word, Microsoft PowerPoint da Microsoft Excel. Wannan su ne modules da muke da su guda 5. And a cikin kowane module akwai quiz ko test wadda dole sai yaro ya yi passing wannan test in sannan zai tafi a next module. So idan yaro ya fara a module 1 bai yi passing na module 1 ba zai taba zuwa module 2 ba sai lokacin da ya passing na module 1. Ba zai je module 3 ba sai ya yi passing module 2. Ba zai je 4 ba a haka har zuwa ƙarshe. Idan yaro ya kammala module 5 a lokacin ne yaro zai samu certificate na completion, wanda certificate za ta zama introduction to computer. So wannan shine a takaice game da modules ɗin da muke da su a wannan course ɗin. Step 4. A step 4 zan yi bayani yanzu akan duka contents na wannan course da muke da su. Zan yi bayani nasu ɗai bayan ɗaya. Amma ba zan yi quiz ga kowa ba. Idan muka je wurin yin quiz, zan kyale yaran da suke karatun suka fahimci karatun su yi quiz da kansu. Su yi quiz da kansu, idan suka yi passing sai mu haɗu da su a next module idan sun yi passing. So yanzu zan fara da module 1. Zan danna start. So module 1 kamar na faɗa computer basic lesson ne. Activity 1 da muke da shi shine za mu fara. Amma before mu ci gaba zan nuna muku wasu navigations a ciki waɗanda za su iya taimakawa idan mutum yana. Idan kana so ka koma a baya to course page inda muka fito, za ka danna wannan back to course. So zai dawo da kai baya a wannan inda muke. Idan kana so ka koma za ka danna start. Sannan idan ka gama koyon duka wannan shine za ka danna wannan I have learned about computer parts sai ka ci gaba. So za mu fara da activity 1. Activity 1, all essential computer parts. Zai bayani ne akan jigajigan parts na computer waɗanda su ne jigo when it comes to computer. Su ne abinda za mu yi bayani waɗanda computer tana buƙatar su dole sai da su an manya-manya su ne abinda za mu yi bayani a kai yanzu. Let's learn about computer parts. A computer is like a team where each part has a special job. Let's meet the five most important team members. So nan kamar da muka ce computer is like a team where each part has a special job. Team ne, computer kamar team ne, ta yadda a team in kowa yana da abin da yake, yana da abin da special yake yi a wannan team in. So yanzu za mu introduce ku to 5 most important team members na computer. Number 1, CPU, Central Processing Unit. CPU mini ine Central Processing Unit shine abu na farko da za mu yi bayani a kai cikin 5 most essential parts na computer. Kuma ana kiran CPU brain. The brain shine brain of computer. This is a computer's brain. It thinks and makes decision. So wannan shine computer brain wanda tana tunani da shi kuma da shi take making decision. Kamar yadda kwakwalwarmu take amfani, yanzu idan kai tunani ina so in
ci indomi kawai sai ka je ka ci indomi. Yanzu ina so in sha complex sai ka je ka sha complex. So duka wannan aka computer take tunani kamar kai ma yadda kake tunani. Abu na biyu, RAM, memory. Wannan mini ne ana ce mai random access memory. Memory ne na computer. Memory ne wanda computer take amfani da shi still wurin tunani. This is where the computer keeps things it's working on right now. Nan a wannan memory in random access memory, nan ne computer take aje duk wani abu da take aiki da shi yanzu a ciki take aje shi. Yanzu idan muka bude video a computer, so computer za ta aje wannan video a RAM domin mu ci gaba da kallon video. So shine abun da RAM yake yi. Kamar yanzu misali desktop, idan muna muka bude computer sai ta nuna muna desktop, idan muka bude ta nuna desktop namu shine page inda muke gani idan mun bude computer. Wannan desktop din yana cikin RAM aje saboda shi muna kallo ne, muna aiki da shi. So shine abun da wannan yake. Abu na uku, storage drive. Storage drive shine wurin da muke aje files, photos, programs a cikin computer. Ko da mun kashe computer still suna nan cikin storage drive namu. Za ku jo suna kira ne hard drive. So bambancin wannan storage drive da RAM shine RAM kawai memory ne da idan mun bude files, muna aiki da files a computer, RAM yake storing waɗannan files din. Shi kuma storage drive ko da ba mu bude komai a computer ba, duk files namu ko ba mu bude su ba duka suna cikin storage drive din mu aje, kuma ko mun kashe computer suna nan aje, ba za su taba zuwa ko ina ba. So abu na hudu, motherboard. Motherboard connects all the parts together. It's like kamar titi ne da yake hada wannan unguwar da wannan unguwar da wannan unguwar duka, idan ka bi nan ka bullo nan ka biyo nan. So motherboard abin da yake kenan a computer. Duka components in computer da muke da su yanzu, misali da muka yi bayanin CPU, da muka yi bayanin RAM, da muka yi bayanin storage drive, motherboard shine yake hada su duka wuri guda domin su yi aiki. Kamar shine uwar garki duka sai ya hada su wuri ɗaya su yi aiki. That's motherboard. 5, power supply, the energy source. Muna buƙatar power ga computer domin ta yi aiki. So shi yasa laptop take zuwa da battery. Idan muka yi cajin battery mu yi aiki, idan ba battery shikenan sai mun jira nepa ta kawo mu sa caji sai mu yi abu. Amma idan desktop ce wadda bata da battery, dole sai akwai wuta za mu yi aiki da ita. So power supply gives electricity to all the parts of computer. Like how food gives you energy to play and learn. Kamar yadda abinci yake baka karhi, in ka ci abinci kai karhi ka kai ta wasa, ai ta karatu da sauransu. So waɗannan su ne parts da muke da su guda 5 na computer, the most essential parts. Wannan su ne jigajigai na computer. CPU, Central Processing Unit, ko ka kira shi brain of computer. 2, RAM, Random Access Memory, wanda yake tunani na abun da ka bude a cikin computer, wanda kake aiki da shi. Storage drive, ko ka kira shi hard drive ko hard disk, shine wanda muke aje hotunan mu da program mu da files mu da komai a computer. Ko da mun kashe computer suna nan aje cikin hard drive mu, ba za su ce ko ina. Motherboard shine wanda yake connecting duka waɗannan parts din domin su yi aiki as a team. Motherboard is like kace uwar garki na computer gaba ɗaya. Sai power supply shine ke bada wuta domin computer ta yi aiki. Remember these 5 essential parts: CPU, RAM, storage drive, motherboard, and power supply. These are the core components that make every computer work. Waɗannan su ne components, core components, jigajigai jigu, waɗanda dole idan sai akwai su computer za ta yi aiki. Su ne waɗannan guda 5. So in kun fahimci wannan sai ka danna I've learned about computer parts sai ka ci gaba.
idan ba ku fahimta ba ka sake sauraron wannan video domin ka fahimci wannan activity 1 in domin yanzu za mu tafi zuwa activity 2. Bari mu danna wannan. Congratulations, this is outstanding work. Yanzu mun gama da activity 1, yanzu mun zo activity 2. So za ku ga a sama yanzu a baya na nuna muku za ku iya komawa back to course. Yanzu za ku ga muna da back to previous activity, muna iya komawa baya idan ban fahimci wani abu mu sake fahimta sannan mu sake danna wannan domin ya kai mu activity 2. So yanzu ga mu activity 2. Activity 2 is going to talk about typing. Za mu bayani kan keyboard da kuma mu yi practicing yadda ake rubutu a saman computer. Meet your computer keyboard. The keyboard is your main tool for communicating with the computer. It's like a magical piano where each key has a special letter, number, or symbol. So, keyboard tool ne a computer wanda muke typing da shi. Za ku gane gane a saman computer ku, za ku ga akwai A, B, C, alphabets da yawa sama. Akwai numbers da yawa a sama, akwai characters da yawa a sama. Duka ga abubuwan da suke nan a sama. Number 1 akwai letters, za ku ga akwai A to Z a ciki. These are the most important keys. They help you to write words and sentence. So ga sunan sama za ku ga akwai A, akwai Q, akwai U, I, za ku ga sunan a sama. Na biyu akwai numbers. Numbers su ne muke amfani mu rubuta kamar number waya, kamar mu rubuta numbers da sauransu. So shine numbers, kamar mu rubuta shekarunmu, kamar mu rubuta nisan wani wuri. So a saman keyboard za mu danna numbers. Akwai special keys. Special keys a keyboard su ne kamar space bar, enter, shift da sauransu. Duka waɗannan su ne special keys. Akwai symbols. So nan mun kira su font symbols. It's like kamar symbols, mun san symbols. So punctuation marks like da muke da su kamar period, kamar comma, kamar question mark. Period kun san me period, full stop da muke kira full stop. So full stop ana kira ne period. So period akwai su, akwai irin su period, akwai comma, akwai question mark, exclamation mark, greater than, less than, plus sign, equal sign. Duka they are symbols da muke da su a keyboard now. So waɗannan su ne keys in da muke da su. So top abin da zan baku hint da shi shine start by placing your fingers gently on the keyboard. Don't worry about speed. Focus on finding the right keys first. With practice, you will become a typing superstar. Karka damu kawai ka san ina kowane key yake, ka aza yatsunka a saman keyboard. Idan aka ce yanzu ka rubuta Ahmad ko ka rubuta Khadija, so ka san ina K take da H, ka danna ka dannawa kaɗan da yatsunka, karka damu. Idan ka ta practice za ka iya da sauri, za ka riƙe duka inda kowane key yake, za ka iya practice da sauri. So now let's practice typing together. Yanzu ga sentence nan ƙasa. Yanzu wannan sentence ɗin, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Wannan sentence in ake so ka rubuta, kuma ba za ka iya zuwa next activity ba sai ka rubuta wannan sentence in, sai kai clicking nan cikin da aka ce start typing here. Don't forget, make sure you use the right keys. So we are going to write this: the quick brown fox jumps over the lazy dog. The reason why we brought this sentence za ku rubuta gaba ɗaya alphabets in da akwai A to Z duka suna cikin wannan sentence, and haka you are going to work with all the alphabetical keys da suke saman keyboard naka. So bari mu fara da D. So za mu zanna T capital. So akwai caps lock a computer. So ka danna caps lock naka, za ku ga wani key an rubuta mai caps lock, da shi ake rubuta capital letter. So za mu kunna shi sai mu kashi. So mun rubuta T capital, sai H, sai E, sai space. Na yi bayani kan space bar. Space bar shine za ku ga wani key ne dogo a saman keyboard, shine space bar. So idan ka danna zai baka space tsakanin rubutu da rubutu. Wannan shine amfanin magabata manya da za su guiding yaro domin wannan karatu. So idan baka fahimci key ba, ka tambayi babanka ko ka tambayi mamarka ko ka tambayi yayanka ko malamin ku ya nuna maka ina space bar yake. So sai mu ce quick, sai mu danna space again, brown, B-R-O-W-N, space,
Fox, F-O-X, space, jumps, J-U-M-P-S, space, O-V-E-R, space, the T-H-E, space, lazy, L-A-Z-Y, space, D-O-G. So kunga muna rubuta ya nuna muna complete typing. So bari mu danna. Yes, fantastic. Now you did great, and we move to activity 3. So now activity 3 is a virtual computer building. And don't forget, idan kana zo ka koma baya ka ci gaba da practicing na typing. So you need to go back and click on previous activity ka sake typing. Har ka gama da sauri. Misali yanzu in ka danna sai ka dawo baya. So sai ka danna haka kai lokacin da kana iya rubuta kamar yadda kuka gani ina yi da sauri. Kun gani? Kamar yadda na yi da sauri. So har ka kai lokacin da kai ma za ka iya yi da sauri sai ka danna sai ka ci gaba. So haka sai ka kuma baya ka yi ta practice, ka yi ta practice, ka yi ta practice. So activity 3, zamu yi bayani kan virtual computer building challenge. It's like a challenge, but we'll teach you how to build a computer. So abunda nan challenge in yake is all about abunda ka koya a activity 1. Mu yi bayani kar ku manta, mu yi bayani kan 5 components. 5 most essential components na computer. So wannan activity is like a game ne, challenge ne. Zai tambaye ka kai selecting out of waɗannan guda duka waɗannan abubuwan kai selecting waɗanne are most essential cikinsu. Graphics card. Wannan graphics card shi ma part of computer ne. Yana taimaka ma hoto da video yayi kyau a computer. Amma yana cikin most essential da muka yi bayani, yes or no. If it is yes, ka danna. If it is no, ka danna. Wannan challenge in ba zan muku shi ba, sannan ba za ka je gaba ba sai ka yi passing nashi sannan ka je gaba. Sannan muna da CPU, Central Processing Unit. Yana cikin ko essentials da muka yi bayani a activity 1 ko bai ciki. Idan yana ciki ka danna, in bai ciki kar ka danna. Cooling system shi ma part ne na computer, yana taimaka ma computer in ta yi zafi kamar fanka computer ne sai dinga bata a iska don kar ta yi zafi. So yana cikin ko essentials da muka yi bayani activity 1 ko bai ciki. In yana ciki ka danna, idan bai ciki kar ka danna. RAM, random access memory, yana cikin ko essentials da muka yi bayani ko bai ciki. Network card shine driver inda ke taimaka ma mutum ya yi connecting da internet a computer. So yana cikin ko essentials ko bai ciki. Storage drive, hard drive or hard disk, yana cikin essentials ko bai ciki. Sound card, yana cikin shi wannan part ne da yake taimaka mana mu saurari audio a computer. Driver ne, so yana cikin essentials ko bai ciki. In yana ciki ka danna, idan bai ciki kar ka danna. Motherboard, uwar garki, yana ciki ko bai ciki. Webcam, camera ce ta computer da muke ɗaukar hoto ko mu yi recording video da ita, tana cikin ko essentials part ko ba ta ciki. Power supply, muna neman wuta, muna neman electricity, power supply, yana cikin ko essentials ko bai ciki. In yana ciki ka danna, idan bai cikar ka danna. CD/DVD drive, yana ciki, wannan shine inda muke sanya cassette a cikin computer, yana ciki ko bai cikin ko essentials. In bai ciki kar mu danna, in yana ciki mu danna. Gaming keyboard da ake game da shi, yana cikin ko essentials ko bai ciki. In yana ciki ka danna, idan bai ciki kar ka danna. So zan muku bayanin wannan instruction na challenge. And number 1, select exactly 5 components that are absolutely essential for every computer. Cikin wannan challenge inda na yi bayani duka, kai selecting guda 5 da suke confirm su ne 5 essentials da muka yi bayani da su na computer. 2, remember what you have learned in activity 1 about the core parts. Kar ka manta activity 1 da muka yi. 3, think carefully. Some parts are nice to have but not essential. Na muku bayanin duka waɗannan parts in yanzu. So wasu su yes ana iya muna buƙatar su a computer, but they are not part of the essentials. Number 4, you must get all 5 correct to proceed. Ba za ka iya zuwa next activity ba, dole sai ka yi selecting complete 5 in da kyau sannan. Use your knowledge wisely. Don't forget,
ku yi amfani da ilimin ku da kuka koya ku yi selecting wanda a daidai. Idan za ka yi selecting za ka danna wannan, kun gana danna ya ce man wrong, kun gani non essential part. Idan na danna wannan correct, it's essential, za ku ga ya ce 1/5 essential. Da haka na faɗi ɗaya na ci ɗaya. So bari in cire, na yi on ticking. So please go ahead and do it by yourself. I'm going to do it by myself yanzu domin in je gaba. Duk wanda ya passing mu haɗu da shi gaba, because next activity ma quiz ne na wannan module in gaba ɗai domin mu je module 2. So go ahead and build your computer, virtual computer. Idan ka gama selecting duka sai ka danna build computer. So abunda za ku yi kenan. So I'm going to do my own, da haka ba zan nuna muku yadda za ku yi ba. So kana dannawa zai baka wannan master computer builder. Mun yi passing, na yi winning, na ci gaba ɗaya guda 5. So yanzu ya kawo mu a quiz namu na module 1. Yanzu module 1 ne za mu yi wannan quiz da kuke gani. So ga questions ɗin nan, shi ma quiz ba zan muku shi ba, ba zan yi shi ba. Kawai zan nuna muku yadda za ku yi duka. Idan kai selecting answer sai ka danna. So zan ce what is the CPU often called in a computer? Me ake kiran CPU a computer? Often some people are calling it, you can call it with this name. So me ake kira ne? The memory, the brain, the storage, the screen. Ka zaɓi ɗaya. Zan yi selecting ɗaya. Idan ka yi selecting ka danna next question. Zan yi selecting amma ba zan nuna muku wanda na zaɓa ba. Sannan zan danna next question sai mu haɗu question 2. So ga mu question 2. Which component stores your files permanently even when the computer is turned off? Wani component na computer ke storing files naka permanently ko da ka kashe computer, files in ba za su tafi ko ina ba? A. RAM, random access memory. B. CPU. C. Storage drive. D. Motherboard. Zaɓi ɗaya. Zan zaɓi nawa amma ba zan nuna muku ba, sai mu haɗu question 3. Question 3 wanda shine question na ƙarshe. What does RAM stand for and what is its main purpose? So me ake nufi da RAM? Me meaning in RAM? Sannan me ake amfani da RAM da shi? A. Random access memory, temporary storage for active programs. B. Really amazing memory, permanent file storage. C. Rapid action memory, controls the computer speed. D. Reliable active memory, connects all components. Ka zaɓi ɗaya. Wanne ne random access memory? Ba zan nuna muku ba, amma zan zaɓi nawa. So idan na yi selecting yanzu, duk wanda ya ci zai ga message inda zan gani idan na yi selecting nawa. So zan zaɓi right answer in ci gaba. Congratulations. Duk wanda ya kawo wannan wurin ya gama da module 1 kuma ya ci 100/100. Idan baka ci ba zai nuna maka kai retrying again. Just you need to retry the quiz ko ka koma to activities inda ka kai koya, ka sake karantar activities inda kyau sannan ka dawo ka ci gaba. So idan kaga wannan page in kai passing module 1, abinda za ka yi next shine ka danna back to course. Zai sake dawo da kai a wannan page in. Yanzu mun gama da module 1, kuma idan kana so ka koma module 1 in zaka danna review, ka ƙara karatun module 1 in yadda kake so domin ka ƙara fahimta nashi. So za mu do back to course sai mu ci gaba yanzu da module 2. So yanzu za mu fara module 2. Domin mu fara a module 2 wanda zai bayani akan files and folder, sai mu danna start. Muna danna start zai kawo mu activity 1 na wannan module 2. Abu na farko za mu fara fahimtar files and folders. What are files and folders? Files, kai tunanin files kamar different items in your room. Shine files, kamar kai tunanin abubuwa da dama da a cikin ɗakin ka, kamar irin su littafi, kayan wasa yara, kayan sakawa da sauransu a cikin ɗakin ka. So files a computer kamar abubuwa ne da suke cikin computer ne. Kamar misali irin pictures, songs, musics, videos, documents, su ne files da muke da su a cikin computer. Akwai hotuna, akwai videos, akwai documents su ne abun da suke da alaka da karatu, kamar irin PDF file, Microsoft Word, letter, littafin karatu da sauransu, su ne documents. Sai videos, song da kuma photos.
Sai folders. Su kuma folders is like kamar drawer drawer da ake saka kayayyaki ciki, tunda cikin drawer muna iya sa kaya, muna iya sa takalman mu a ciki, muna iya aje kayan wasan mu a ciki. So files is like kamar drawer ko boxes that help you to organize your files. Da yake taimaka maka kai organizing kayanka. Sai ku ga yadda muke arranging kayan mu saka kayan sallah a nan, mu saka kayan juma'a a nan, mu saka kayan kaza a nan. So abinda folders yake nufi. So kamar yadda kaga drawer ka a daki, haka files suke folder yake a computer. And muna arranging na files namu a ciki. Muna arranging kenan na videos, muna arranging na photos, muna arranging na songs, muna arranging na documents, duka a cikin computer, a cikin folders namu na computer. So shine abunda folders yake nufi. Abu na gaba, why organized? Don me zamu organizing kayanmu a computer, files in mu a cikin folder a computer. When everything is organized, you can find what you need quickly. No more searching everywhere for that one photo or song you are looking for. Kamar yanzu idan muka tsara kayan mu a drawer mu, muka saka kayan sallah a nan, uniform na makaranta a nan, uniform na islamiyya a nan, uniform na zuwa ziyarar juma'a a nan. Okay. Duk lokacin da muka zo za mu saka kayan mu, kawai za mu ɗauko kayan makarantar mu a drawer inda muka aje mu saka. Ba sai mun koma muna ina wandon mu ba, ina takalman mu, ina hulan mu, ina kaza, ina banga necktie na ba, banga kaza ba, banga kula na ba. So duk wannan ba za ka yi ba, saboda you arrange your clothes, your shoes, your everything wuri daya. So haka files suke a computer. Idan ka saka files naka a computer a folders naka, tunda folder mun ce ita ce drawer mu. So idan ka dauki files ɗinka ka saka su a folders naka na computer, kai arranging nasu, everything is going to be organized. Ba maganar idan kana bidar abu sai ka tsaya kana mama ina kaza na ina. No, everything is okay. All you need to is ka je kawai inda ka aje ka buɗa ka ɗauko abunka. So a computer ma haka, kana neman kaza, ina neman uniform nawa, ina neman socks nawa, in saka socks, in sa takalma in je makaranta, ka san inda ka aje socks naka, saboda akwai inda kake aje socks daban a kayanka. Kana zuwa za ka buɗa sai ka ɗauki socks naka, this is my socks, ka saka ka tafi makaranta. So abunda dalilin da yasa muke organizing files namu a computer kenan. So common files types da muke da su, akwai types na files da muke da su, to su ne zan nuna muku yadda ake gane su, kuna ganin su za ku gane su. Na farko, pictures. Pictures da muke da su a computer suna karewa da .jpg ko kuma ku ga an kare da .png. Da kaga file na computer yana da .jpg ko png, to ka sani hoto ne. Abu na biyu, musics, sounds kenan. Duk file inda kaga ya kare da .mp3 ko .wav, to karka ma ce komi wannan file in music ne, audio ne. Maybe yana yiwuwa audio ne, karatun Qur'ani ne, yana yiwuwa karatun tafsiri ne ko wa'azi ne ko wani abu. So ka ɗauke shi ka sashi folder ta inda kake aje abun nan sounds ɗinka. Programs, duk programs ɗinka da applications ɗinka da games ɗinka da sauransu, in dai programs ne za ka gansu sun kare da .exe ko .app. So ka riƙe wannan shi ma, ka riƙe shi da kyau. Duk lokacin da ka ga .exe ko .app to program ne a cikin computer. Sai documents. Documents suna karewa .pdf ko .docx. Duk kaga document ya kare da .docx ko .pdf, to file ya kare da wannan a suna ne. So document ne wannan file ɗin a cikin computer. Videos kuma suna karewa da .mp4 ko .avi. Duk wanda kaga ya kare da wannan, to video ne, da haka ka ɗauke shi ka kai shi folder na video ka aji. So wannan duka zai taimaka muku wurin gane yadda za ku yi arranging files naku a cikin folder cikin computer. So wannan shine bayanin da za mu yi a wannan. So bari mu je gaba, ga game na yanzu mun ba ku mai daɗi, wanda wannan game ɗin yana da daɗi. Interactive file detective game. Yanzu za mu tambaye ku gane waɗannan files ɗin da muka yi creating duka, ku gano muna wani folder za a sa su. Abu mai sauki. Mission ɗinka shine help organize these files by selecting the correct folder for each file. You must get all files correct to proceed. Idan baka
gano duka inda za mu sa wannan folders ɗin duka ba za ka je next activity ba. Da haka ga rules in challenge in you must organize all files correctly. Duka waɗannan files ɗin da muke da su ka sa su folder da ya kamata. Looks at the files extension carefully. Ku duba files extension da muka yi amfani da su na kowane, sai ka samu na su a kowane folder da ya kamata mu sa su. If you fail, you will need to try again. In ka faɗi, don't worry, try again. Only when you pass, you can move to the next adventure. You cannot go to the next adventure if you fail. Dole sai kai passing duka ka saka mun waɗannan files ɗin a folder da ya kamata. So ga yadda wannan yake active. So ga wannan my holiday.jpg sai kai selected. Wani folder zan sa shi? Ka zaɓa. .jpg wani file ne? Sai mu je gaba. School report wani file ne? Favorite song .mp3 wani file ne? .pdf ne wannan wani file ne? .mp3 wani folder za mu sa shi? .mp4 wani folder za mu sa shi? .exe wani folder za mu sa shi? .png wani folder za mu sa shi? .docx wani folder za mu sa shi? Sai ka saka muna duka waɗannan files ɗin a waɗannan folders ɗin. Kana gamawa sai ka danna check my organization. Idan ka yi passing, it will take you to the next adventure. I'm not going to do it for you. I'll allow you to do it. Zan bar muku kai abunku da kanku. So we meet in the next activity. Congratulations. Once you did it, it will show this fantastic file management for you and you did it correctly. Then you move to activity 2 of module 2. So now we are at activity 2 module 2. Activity 2 module 2, we are going to talk about creating and managing folders. Master folder management, LAN folder operations. Creating folder, idan zaka creating folder a computer, zaka danna right click in empty space. Sai ka danna new folder, then you give it a name. Idan zaka renaming folder, zaka danna right click on folder, rename or press F2 key. Idan zaka copying folder, zaka danna right click, copy, then right click elsewhere. That is one wuri daban, sai ka danna paste. Moving folders, drag and drop or cut and paste. Deleting folders, right click, delete or press delete key. Duka waɗannan za mu yi practice nasu yanzu domin ku ga yadda ake wannan a cikin computer. So yanzu ga munan a ciki idan muna so mu creating folder, which is our activity 1. Bari mu ga abin da ya bada muna a ciki. Ya ce muna za mu je right click, za mu yi in an empty space, sai mu danna new, sai mu danna folder, sai mu bata suna. So bari mu koma. Sai mu yi right click, this is empty space, right click, sai mu danna new, sai mu danna folder, sai mu bata suna. Bari mu kira ta Khadija. Sai mu danna enter. Yanzu shikenan mu yi creating folder namu mai suna Khadija. So haka ake creating folder. Abu na biyu, idan muna so mu yi renaming folder mu, sai mu yi right click on folder. That is saman folder za mu yi right click. Sai mu danna rename ko mu danna F2 sai mu canza mata suna. So bari mu koma. Sai mu yi right click. Right click akwai mouse. Mouse yana da clicks guda biyu, akwai left akwai right. Right shine na hannun dama, left shine na hannun hagu. So idan muka yi right click, sai mu danna rename. So ni a computer na sai ka je in kai right click, dole sai ka je wannan show more options, sai mu danna ga rename nan, sai mu danna rename, sai mu kira maybe muna cewa Khadija files, sai mu danna enter. Mun yi renaming folder mu daga Khadija, yanzu ta zama Khadija files. Abu na uku, idan muna son mu yi copying folder mu, maybe mu kai ta wani wuri, sai mu yi right click, mu danna copy, then right click elsewhere, mu danna paste. So mu rike wannan. Abu na farko shine mu yi right click, sai in danna show more option, sai in danna copy, sai in ji wani wuri daban. Kamar misali sai in ji inside documents nan, sai in right click, sai in yi show more options, sai in danna paste. Yanzu ga folder mu nan Khadija files mun kawo ta a wannan wurin. Abu na gaba,
moving folder drag and drop. Idan muna so mu ɗauke folder daga inda take mu kai ta wani wuri gaba ɗaya, yadda za mu yi shine za mu yi right click sai mu je show more option sai mu danna cut. Yanzu ba copy ba ne, sai mu danna cut sai mu ƙara komawa a documents, maybe sai mu shiga nan sai mu yi pasting. So yanzu mun yi cutting folder mun dawo da ita nan. Idan muka dawo yanzu a nan inda folder mu take asali babu ta, saboda mun yi moving inta from nan inda take mun dawo da ita. Idan muna so mai da ita can za mu ƙara right click, show more option, sai ka danna cut. Bari mu rufe wannan sai mu dawo nan sai mu danna right click, show more option sai mu danna paste. Yanzu mun dawo da folder mu a inda take. So abu na gaba shine deleting na folder. Idan muna so mu yi deleting wannan folder, so za mu yi right click, show more option sai mu danna delete. Shikenan folder mu ta yi deleting, ta tafi ba mu da ita. So wannan shine abin da zan ba mu yi bayani akan wannan yadda ake operation na folder. So abu na gaba shine folder structure. So folder structure, duk lokacin da kake so ka yi structuring folder ka, kana so ka tsara files ɗinka, tunda mun yi bayanin ana tsara files a cikin folder. Kana so ka tsara files ɗinka, haka ake tsarawa. Kamar misali sai kai creating files, sai ka kira su maybe documents ɗinka na makaranta, sai kai saving, kai creating folder kamar da mun kan da ake creating folder. Cikin folder sai ka rubuta folders ɗinka, kila makarantar boko folder ɗaya, makarantar islamiyya. Cikin makarantar boko sai kai creating folder na mathematics, na basic science, na kaza. Cikin makarantar folder makarantar islamiyya sai kai creating maybe tajwidi, sai kai creating qur'ani, hadithi, tajwidi, sira, sai kai kowa folder ne sai ka tasa files in su a ciki. So haka ake organizing na folder. Wannan bayani ne da muku kun riga kun sai da ake creating folder, so ku yi practical da wannan bayanin da muka yi a nan wurin. So ga tips nan da zan baku. Use clear descriptive names for your folder. Kai amfani da suna mai kyau, sunan da zai bayanin abin da ka saka a cikin folder a ciki. Kamar misali yanzu kana zo ka sa assignment ɗinka na makarantar boko, to ka faɗi sunan yadda kana ganin sunan ka san assignment ɗinka na makarantar boko ne a ciki. Don't create too many labels deep. Keep it simple. Kar kai creating folders kamar 100 ka sa kamar misali assignment ɗinka na makarantar islamiyya duka zama folder ɗaya, assignment ɗinka na makarantar boko folder ɗaya, assignment ɗinka na to kar ka rarraba ka ce kila assignment ɗinka na makarantar islamiyya sai kai na tajwidi daban, sai kai na sira daban, sai kai na kaza daban, sai so folders ɗin za su iya rikitar da kai. Group similar together. So duk folder da similar items together, duk folder da take da abubuwa iri ɗaya ka sa su wuri ɗaya. Ka sa su wuri ɗaya sai ka aje su gaba ɗaya wuri ɗaya. Ka misali tafsiri ko karatun Qur'ani duka sai ka aje su folder ɗaya. Ka yi amfani da dates in folder names or project. Kana yi amfani da date. Kana iya sa 2012 ko 2024 ka sa date dai. Ka rubuta maybe 12/06/2025 da sauransu. So ka yi amfani da wannan. Regularly clean up and organize your folder. On a regular basis, akai-akai. Ka dinga yi kana duba folders ɗinka, kana gyara suna, kana gyara, kana goge abin da baka bukata, sannan kana yin arranging ɗinsu da kyau. So idan ka fahimci wannan activity 2 in da kyau, sai ka danna I've learned folder management, sai mu ci gaba zuwa module activity 3. Okay, so now we click on next adventure. Now we are at activity 3. So activity 3 da mu yi bayani ne file search and navigation. So shine abin da za mu yi bayani akai under activity 3. Files, search and navigation. So za mu nuna maka yadda ake searching a file da kuma yadda ake navigating wurin nemo file a cikin computer. So number 1, then let's start with search like a pro. We want to teach you to learn how to search like a pro. Quick search. Use the search box in the Explorer. Press Windows S. So akwai Windows key yana nan a computer. Kana iya danna Windows S kamar yadda na danna yanzu, zai kawo maka inda za ka yi searching. Kawai za ka a ga search nan za ka rubuta duk abin da yake file, sunan file inda kake nema. Ko kuma idan ka bude Windows Explorer, wannan shine Windows Explorer, a nan kana iya rubuta sunan file da kake nema a nan wurin. So haka ake searching na file. Search by name. Type
part of the name that you are looking for. Maybe ina neman assignment sai in rubuta assignment wurin. Search by date. Shi yasa muke son kana iya rubuta date da yake nema. Kila kana tuna yau na aje file in a folder in. So kana iya sa date din. Kana iya sa date in da kake tunanin ka aje file in ko last date in da ka aje file in a folder. Search by type. Kana iya searching by type. Kila .jpg ko .pdf kamar da muka yi bayani baya. Ko kai searching by size da sauransu. Navigation shortcut. Bari mu bayanin some of the shortcut na computer a gurguje. Control C. Za ku ga akwai key CTRL. So idan ka danna shi sai ka danna C, shortcut ne na copy. Ana copying file ko copying folder. Control C, copy. Control V, paste. Shine ka aje abunda kai copying. File ne ko folder. Abunda Control V yake yi. Sai Control X. Control X, cut. Shine cutting file ko folder ya kai ta inda kake so. Kamar yadda muka yi practical na cut da sauransu. Delete. Key ne a computer wanda abun da ke yana deleting selected item. Sai kai selecting item idan ka danna delete zai deleting nashi. F2. Abun da F2 yake yi ana amfani da shi a yi renaming file ko folder. So idan ka danna folder sai ka danna F2. F2 na nan sama, function keys ne suna nan saman keyboard zai yi aiki. Alt plus back key. Idan ka danna alt akwai wani key da ake kira alt. Sai ka danna alt sai ka danna back a keyboard naka akwai back arrow da kuke gani. Idan ka danna shi zai koma maka baya. Sannan idan kai alt da front key idan ka danna zai kai ka gaba. Sannan idan kai alt shift N in ka danna control shift N in ka danna control ka danna shift a keyboard naka. Sannan ka danna N, letter N zai maka creating new folder. Practice challenge. Now that you know these skills, practice them on your computer. Create a new folder called My Practice. Ga assignment na mun baka sai kai da shi. So kai create a new folder ka rubuta mata My Practice. Search for any image file on your computer. Copy that image to your new folder My Practice. Ka dauko image inda ka yi searching ka sashi cikin my folder My Practice. Sannan rename the folder to My Images. Sannan navigate back to your main folder. So wannan shine assignment da muka da za ka yi a karan kanka kai amfani da shi. So idan ka gama sai ka danna I've mastered file navigation. Fantastic file management. Congratulations. Now we are at the quiz of module 2. Number 1 question. What file extension typically indicates a picture file? That's the number 1 question. When a file ne yake extension yake nuna file in picture ne .docx, .docs, .mp3, .jpg, .exe ka zaɓi ɗaya. Wani file ne nan cikin su yake nuna image ne file in ka zaɓi ɗaya. Ba za a ansa muku ba, za a ansa da kaina. So mu haɗu question 2. 2. What is the main purpose of organizing files into folders? Me dalilin da yasa muke organizing files in mu a folders namu. A. To make files take up less space. Wai don files in mu su wai su samu wai su yi occupying wai less space a computer. B. To make the computer run faster. Don computer ta yi aiki da sauri. C. To find files quickly and stay organized. Don mu gano files in mu da sauri kuma kayan mu su zama well organized a computer. D. To protect files from virus. Why don't we protecting files in mu daga virus? So wanne ne answer? Ka zaɓi answer. Then we meet in question 3. Question 3. Which keyboard shortcut is used to copy a file or folder? Wani shortcut ne na keyboard za mu yi amfani da shi domin mu yi copying file ko mu yi copying folder? A. Control V. B. Control C. C. Control X. D. Control Z. Ka zaɓi ɗaya. Which one? So zan zaɓi ɗaya. Idan ka yi passing za mu haɗu da kai a module 3. Idan ba ka yi passing ba ka yi trying domin ka yi passing wannan. Fantastic, congratulations. Duk wanda ya passing wannan exam zai ga kai ne a wannan page in ka yi passing quiz na module 2. So yanzu abin da ya rage za mu danna back to course. So idan ka danna back to course zai dawo da kai a nan za ka fara da module
3. So sai mu danna start. So module 3 zai bayani ne akan computer browser basics. Zai muna bayani akan browser, yadda ake shiga internet da sauransu. So duk lokacin da kake so ka shiga internet kai browsing kana buƙatar browser. What is browser and why do we need browser? Shine abin da zamu yi bayani. A browser is like a magic window that lets you see websites on the internet. It's a special program on a computer. So browser special program da zai allow naka zai baka dama kaga internet websites, kaga websites a saman internet, shine browser. Why do we need browser? Without a browser you cannot visit any website. Ba website inda ke iya zuwa idan baka da browser. So ba za ka je website inda za ka je maybe ka kalli karatu ba, ko ka saurari wa'azoza, ko ka yi searching na ilimi ko na wani abu. It's like having a key to unlock the internet. So browser dole ne dai muna da ita zamu iya shiga internet. Popular browsers da muke da su muna da Chrome, Firefox, Safari, Edge, duka sunayen browsers ne da muke da su. Like different kamar motoci da muke da su na hawa. So haka su ma browsers suke da za su dauke mu su kai mu page da suke a website da sauransu. How it works? You type a website address. So your browser yake aiki, za ka yi typing website address ɗinka a browser, like kamar misali www.google.com, and the browser takes you there, just like giving an address to a taxi driver. So kamar yadda za ka shiga keke napep, though you are too small, kar ka yadda ka je ka shiga napep. So kamar yadda za ka je idan za a kai ku wani wuri, sai ku ga inda za a kai ku a mota, sai ka ce misali za mu je amusement park, ko za mu je gidan goggo ko kaka a je a gaida wani. Yadda kai faɗi address inda za ku je, haka za ka ba computer ita ma address inda za ta kai ka website inda kake so ka tafi. So zai kai ka a can wurin. So if you understand that, let's continue learning. We'll see something related to that, but let's continue learning about browsing. So understanding the search engine now. Ya ake searching online. Let's start with one. Da za mu fahimci yadda ake zuwa internet a yi searching, a yi browsing, a yi abubuwa. Za mu yi amfani da Google. Welcome to Google, your amazing search friend. What is Google? Google is like a super smart librarian that knows about everything on the internet. So, kamar librarian ne Google. Komi ya sani, da kaje ka tambayi librarian cewa ina son littafi kaza, librarian zai je cikin ya ɗauko library, ya ɗauko ma littafin ya baka, saboda ya san inda littafi yake kuma ya san littafin. So Google is like that. When you have any question, Google helps you to find the answer to that question within a second. Kana zuwa ka tambayi Google zai baka wannan answer yin. So amazing Google facts. There are a lot of facts about Google. Wasu bayanai da ya kamata ku sani game da Google. Google searches over 8.5 billion websites every day. Garana ana searching 8.5 billion website saman Google kullun ta Allah. 2. A Google search takes less than 0.2 seconds. Inda kana da internet, idan kai searching saman Google, in less than 0.2 seconds, Google zai baka answer. Abu na uku, people use Google in over 150 languages around the world. Duk language inda kake so ka tambayi Google yana baka answer. Me bayani akan biology, Google zai baka answer. Google uses super smart computer to find the best answer for you. So Google duk tambayar da kan mai yana iya kokari ne ya baka answer da take mai kyau, wadda tafi kyau, to ita Google yake baka. So ku fahimci waɗannan abubuwan game da Google. So let's go and learn how to search on Google. So sai kai clicking nan. So now, how does Google work its magic? Ya muke searching a Google. 1. Type a question. You type what you want to know in the search box. It could be anything. How tall is giraffe? Or fun games for kids? Or what is biology? So duka su ne tambayoyin da zaka iya rubuta ma Google. Then idan ka rubuta ma Google, Google goes searching. Sai Google ya ruga da gudu ya je nemo answer tambayar da ka bashi. Shine abu na biyu da Google kai. Abu na uku,
Google puts the most helpful and trustworthy website at the top. Zai baka result da yawa amma na saman na farko su ne masu kyau da Google zai baka. Na hudu, you get your result. That's it. Kawai za ga result ɗinka in less than a second. Za ga list of results ɗinka sai ka ɗauki duk abin da yake so ka ɗauka. Amazing, right? This is so amazing. So let's try Google by ourselves. Click try Google yourself. So, karka je ko ina yanzu ga Google ne ya kawo muna, ga Google ne yanzu mun zo. Me za mu yi trying mu gani? How to draw a cat. Idan ka danna wannan how to draw a cat, Google zai baka yadda za ka ga search result nan zai baka. Idan ka danna wannan, Google zai baka result. Haka result ɗin yake fitowa. Idan ka danna wannan solar system, best pizza recipe zai baka, solar system parks zai baka. Idan na goge wannan ina so in goge, in rubuta maybe what is biology. Google zai baka biology, kun gani? Kana danna what is biology sai ka danna Google search. So kana danna search, so duk abin da Google ya baka anan, so su ne result naka sai ka danna result in sai kai abin da ke so kai. So bari mu je mu practical nashi ko gani nan wannan duka yana nuna muku yadda abin yake ne. Bari mu je google.com. Bari in bude muku Google in nuna muku yadda za ku ga yadda wannan yake aiki da kyau. So bari mu zo google.com, ga Google nan na bude google.com sai ka danna what is biology. Kana danna what is biology naka sai ka danna Google search. Kamar yadda muke anan, kamar yadda muke da shi anan, kana dannawa zai baka Google search ga yanan. What is biology? Biology is the scientific knowledge, scientific study of life and living organism. So ga yanan sai ka sauko ƙasa ka ci gaba. So karatu ake yi sosai a Google, wuri ne na karatu, so zaka zo kai searching, so haka ake searching. So what makes a good search? Use simple and clear words. Ask question like you are talking to a friend. Google, please, give me the definition of biology. I'm a 12 years old. Google zai baka definition of biology yadda kasa yadda kamar yadda za a dan shekara 12 bayani haka zai maka. So if you don't find what you want, try different words. In ka tambaye shi sai Google bai baka abin da ke so ba, kai trying wani kalma ko wata tambaya daban, ka dan canza tambayar zai baka. Always ask an adult for help if you are not sure about something. Take note, duk abin da kai sacin baka fahimci abin ba ko baka gane ba, ka tambayi magabacinka, babanka, mamanka, yayanka, malaminka, sauransu, ka tambayi babba. Don't just do it by yourself. So idan ka gama wannan ka fahimci duka yadda wannan yake sai ka danna I'm ready for the next challenge. Good. So yanzu ga munan wurin understanding safe and unsafe search results. Idan kai searching a Google, akwai results inda zai nuna maka wanda they are safe, kai clicking nasu ka ji. Akwai inda they are unsafe, don't click them. So let's understand what is safe and what is unsafe. Safe search results. These are websites that are good for kids, like educational website, homework help, learning games, and trusted website. Waɗannan website inda kamar na karatun yaro, na homework idan kana so kai assignment da aka baku makaranta, idan kana so kai learning wani game da sauransu duka is safe ka je waɗannan website din. Amma akwai unsafe search result. Waɗanda search results in this might be tricky. They will try to trick you. They could ask you for personal information. That's tambayi personal information naka. Ko za su maka alƙawalin wani abu. Personal information kamar su tambayi ka address ɗin gidanku, number waya babanka, number waya mamanka, akan number ka, kar ka yadda ka ba su. Promise free things that are not real. Ko su that are not real. Ko su tambayi ka something that is not real. Maybe su tambayi ka su maka promising wani abu that is not real. Maybe su ce maka za su baka mota, ko za a baka jirgi, ko za a baka bindigar ruwa, ko za a baka computer, ko za a baka tablet, karka yadda da su. Or try to download bad software to your computer, ko kuma kai downloading wani abu. Karka yadda kai downloading komai. Karka yadda ko an nuna maka download here, don't click on it. Don't. Warning signs. Be careful of result that said click here for free money. Duk wani result da kaga ya ce click here for free money, don't click on it. Duk wani link da kaga ya ce download now, wai kai downloading yanzu kar kai downloading, kar kai. Duk waɗannan links inda za a nuna maka ask you
to enter personal information ko kuma a tambaye ka, or ask you to enter personal information ko kuma a tambaye ka wai ka saka personal information ka, address ɗin gidanku, lambar babanka ko lambar babanka, kar ka sa komi, duka waɗannan links ɗin kar ka sa su. Stay safe. Always ask an adult before clicking on something you are not sure about. Duk wani abu da baka tabbatar ba, baka sani ba, baka san ingancin ne ba, ka tambayi magabacinka, babanka, mamakka da sauransu. And never give out personal information online. Kar ka yadda online ka ba kowa personal information naka. Lambar wayar babanka, lambar wayar ka, su address ɗin gidanku, sunan kannan gidanku, yawan gidanku, kaza ka, kar ka yadda ka faɗa ma kowa irin waɗannan informations ɗin. How to identify such safe result. Look for educational and learning website. Just look for educational and learning website. Avoid anything asking for personal information. Duk wani abu da zai tambayi personal information ka kyale shi. Be suspicious, too good to be true offers. Duk wata offer da za a baka wadda is too good to be true, ignore it. Wai sai kaga wani website an ce idan ka danna za a baka minti jikka 10 ko karka yadda, ƙarya ne, karka yadda. When in doubt, ask an adult. Duk lokacin da kake cikin matsala ka ga cewa kai bai yadda da kaza ba, tambayi babanka, baba ji wannan wai kaza, sai babanka ya ce maka karkata ba. You are a detective now. Now mun koya ma yadda ake gane website da bai dace ka danna ba da wanda ya dace ka danna. So ga game na yanzu mun baka ka yi selecting nan out of waɗannan duka result in. Ka yi selecting wanne ne ya kamata a danna, wanne ne ya kamata kar a danna. You are to select only 4 search result. Select ga rules in nan, select at least 4 search result here. Out of waɗannan search result in wanne ya kamata mu danna. 2, don't select any unsafe result. Kar unsafe result da kai selecting. In kai selecting unsafe ba za ka iya zuwa next activity ba. 3, if you select uncheck result, you will need to try the game again. Kana selecting unsafe, to try again please. Think carefully about each result. Kamin kai selecting ko wani result nan cikin waɗannan, think carefully. So bari in faɗa muku ga results in nan, kai selecting guda 4 waɗanda kake ganin su ne safe, sannan ka ci gaba. Number 1, educational games for kids. Is it okay we selecting one? And if it is okay, can select it. If it is not okay, can. Free homework help website. Is this okay for us to select or not? Don't download virus. Download virus free software. Is it okay we downloading one or not? We clicking or not? Children's online library. Is it okay we clicking or not? Click here for money, for free money. Learning videos for student. Win prize now. Enter personal info. Okay or not okay. Science experiments for kids. Wannan search result in ya kamata mu danna shi ko bai kamata ba. So I'm not going to do it for you. So go ahead, do it. Then when you are done, click on check my detective. If you are all good, kai selecting abun da ya kamata, then we will see in the next activity. If you are not, you didn't get it right, then you are definitely going to take it again. Can you try again later for you to select the best search that you're supposed to click on? So I'm going to do mine. Let's meet in the next activity. Once you select it correctly, it will show an amazing pop-up for you. It will bring you to this page of quiz for module 3. So the first question of this quiz is, what is the main purpose of web browser? A, to create document. B, to access and view websites on the internet. C, to store files on your computer. D, to play music. To kai selecting one that daidai, sai mu haɗu question 2. Question 2, what is a search engine used for? Search engine me muke amfani da su? A, to create new website. B, to find information on the internet. C, to send emails to friends. D, to download programs. So go ahead, select the correct answer. We meet in the next module. Abu na gaba, which of this is an example of a popular search engine? Wanne ne yake misalin popular search engine da muke da shi online? A, Microsoft Word. B, Google. C, calculator. B, Paint. Ku zaɓi ɗaya. Duk wanda ka ɗauka, ka yi selecting. Idan ka yi selecting, za mu haɗu a congratulations page in ka yi passing wannan. Congratulations. Now you passed quiz 3 of module 3. So now we are moving to module 4. So to do that, just click on back to course. Then you scroll down and then we start with online safety. So you click on start.
So now online safety, we are going to talk about password creation and security. Ya ake creating password a computer da kuma yadda mutum zai kare kai ne ya kasance ka kare kanka ga duk wani attacking. Ya ake creating password. Why strong password matters. Me yasa ake son kai creating password mai ƙarfi? Protection. Strong password protect your account from hackers who try to guess or steal your information. Idan kai creating account online, akwai hackers wayanda suke zuwa suna sace bayanan mutane. Sai abin da bai dace da su ba. So ana so kai creating password mai ƙarfi ta yadda bayar da wani ya guessing password ɗinka. What makes a strong password? Abubuwan da suke sa password ɗinka ya zama strong. One, at least ya zama guda 8. Characters 8. Sannan ka yi mixing na password in da letters, big and small. Ka sa capital letters, ka sa small letters. Sannan ka sa numbers cikin password ɗinka. Sannan ka sa special symbols. Ka saka irin at, hash, $, exclamation, comma, full stop, duk ka sa a ciki. Weak passwords. Avoid simple words like password. Wai password za ka sa, kar ka yi amfani da weak password. Akwai abin da ake kira weak password. Kar ka yi amfani da su. Kamar misali, kai ka rubuta password in all of them small letters, password. Ko ka rubuta Khadija small letters, ko ka rubuta Ahmad small letters. Ana zuwa an ka zo buɗe laptop ɗinka da an rubuta Ahmad, buɗewa za ta yi. Your name. Don't use your name as a password. Kowa ya san sunanka Ahmad, da an zo laptop ɗinka sai a rubuta Ahmad sai ta buɗe. Or easy numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kar ka sa easy numbers. Password ɗinka kawai ka sa number waya 090 ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kar ka sa wannan, bai da kyau. Good example ne da ake creating password. Kamar misali ka sa my dog at 2024. Ku duba ku ga my in a nan za ku ga cewa my in M capital letter, D capital letter, then at 2024 exclamation mark. Sai ka yi saving password in ka wani wuri ka aje ko da ka manta kana iya gano. Blue sky $56. They are long, mixed, and hard to guess. Ba wanda zai iya guessing waɗannan password ɗin da ka yi amfani da su. Because they are up to 8 characters, sannan they are mixed up, small letter, capital letter, numbers, special characters. And nobody can guess this. So how can I creating a very good, strong password? So let's have a challenge on password challenge. Select exactly 4 strong password from the options below to proceed. But that is what gaba ba dole sai kai selecting best password now. Yanzu shine ga game in nan ga sunan mun ba ku kai selecting cikin su wanne ne best password out of this password. In kai selecting wrong to ka faɗi sai ka saki. You must select exactly 4 strong passwords. Dole sai kai selecting password masu ƙarfi a nan ciki. Strong password have letters, numbers, and symbols. Kar ka manta, strong password suna da letters, symbols, da kuma numbers. If you select wrong ones, you will need to retry. In case select the one that are wrong, please kasaki attempting. Only when you pass, you can move to the next adventure. It's only sai kai passing wannan sannan zaka iya zuwa gaba. So please, idan baka gane baka dawo nan sama ka sake sauraron wannan bayanin kamin ka je gaba. So I'm going to take this quiz myself to select this best strong password out of these options, and then I will move to the next adventure. So once you are able to select the best password there, then you can be able to come to this activity 2. On this activity 2, we are going to talk about online safety basics. So our online safety basics, we are going to talk about why online safety basics. Personal information. Never share your name. Never share your full name, address, phone number, or school name with strangers online. Idan baka san mutum ba, kar ka yadda ka faɗa mai complete sunanka, kar ka faɗa mai address ɗinka, lambar wayarka da sunan makarantar ku, kar ka yadda ka faɗa ma kowa wannan information, sunan babanka, sunan ƴan gidanku, kar ka faɗa ma kowa wanda baka sani ba. Stranger danger. Not everyone online is who they say they are. Ko da ka san sunan mutum, maybe sai ka ga sunan wani Ahmad Aminu Ahmad, maybe ka san sunan wani abokinka Ahmad Aminu. Ko da ka ga alamar sunan ne Ahmad Aminu, tana iya ba wannan Ahmad Aminu ban, wani ne daban. You have to be very cautious with people you don't know in real life. Ko da kana ganin Ahmad Aminu ne, ka tabbatar in kana number waya ka ce mamanku ta kira shi, ka tabbatar shi ne ka gani online ko wani abu, ka tabbatar in shi ne, kar ka yadda ka ware magana da shi ko da suna ne da sauransu. You have to be very cautious. Suspicious link. Don't click on links from unknown sources. They might contain viruses or tricks. Kar ka yadda wani ya turo maka link
kawai a turo link sai a ce maka wanda ya danna wanga link in zai samu kaza kaza kyauta, zai samu kaza kyauta. Kar ka danna, mun riga mun yi bayani kan yadda ake gane suspicious link. Duk wanda ya turo maka wani link kar ka yadda kai tsaye ka danna shi. Yana iya akwai virus ciki ko kuma akwai ana so a maka wayo a cuce ka ko a ma wani abu. Kar ka yadda. You have to be very cautious. Kind communication. Always be respectful online. Please be respectful. Ka zama kana da ladabi online. Kar ka ci mutuncin kowa online. Kar ka ci mutuncin kowa. Sannan you need to treat others the way you want to be treated. Yadda kake so kowa ya girmama ka, girmama kowa online. Kar ka ɓaci kowa, kar ka ci mutuncin kowa, kar ka zagi kowa. Tell adults if something online makes you uncomfortable. Idan ka ga wani abu online wanda bai dace ba, wanda bai da daɗin kallo ko baka ji daɗin kallo ne ba da sauransu, always tell a trusted adult immediately. Kai sauri ka je ka faɗa ma babanka. Duk wani abu da ka gani wanda bai dace, wanda bai kamata ba, wanda baka ji daɗi ba ko bai da daɗi ko wani abu, kai sauri ka faɗa ma babanka ka ce baba ji abin da na gani. Ko ka ga hoton an sa hoton wasu sun yi haɗari ko wasu sun yi mana abu, kai sauri ka faɗa ma babanka cewa wannan abun da ka gani bai dace ba. So abun da ake so gare ka kenan. So now that you understand online safety basics, let's test your knowledge with an active and interactive quiz. So sai ka danna wannan start safety quiz. So yanzu ga quiz namu nan da za mu yi na wannan module 4 da muke da shi. So tambaya ta farko, what make a password strong and secure? Me yake sa password ya zama strong kuma ya zama secure? A, using only your name. B, using the same password everywhere. C, using a mix of letters, numbers, and symbols. D, using only numbers. So ka zaɓi wanda a correct answer. Ni zan zaɓa sai mu haɗu question 2. Question 2, what should you do if someone online asks you for your personal information? Me za ka yi idan wani ya tambaye ka personal information yanka online? A, share it immediately. Wai kawai ka bashi nan take kawai da ya tambaye ka. B, ask a trusted adult for help. So ka tambayi wani ba magabacinka da sauri ka je ka tambayi magabacinka. Wani ya tambayi ni wai in faɗa mai sunana ko in faɗa mai address in gidanmu. Sai ka tambayi babanka, babanka zai faɗa ma, ko yayanka ko malaminka zai faɗa ma abin da za ka yi. C, give only some of the information. Wai ka bashi wasu, kar ka bashi wasu. D, ignore the safety rules. Wai kawai duk rules inda muka faɗa ma na kai kare kanka, wai ka rabu da su, kai watsar da su, kai fatali da su. Kawai ka bada duk abin da an ka ce ka bada. Shi D. So ka zaɓi wani ne ya kamata ka yi mai kyau. Answer mai kyau ka zaɓa sai mu haɗu question 3. Question 3, why is it important to keep your passwords private? Me yasa ake son ka aje password naka private, kar wanda ya san password ɗinka? A, to make them easier to remember. Wai don kai saurin tuna su. B, to protect your account from unauthorized access. Don ka kare account ɗinka na wasu waɗanda bai kamata su zo su san information ko su sace information ɗinka ba. C, to make your computer run faster. Wai don computer ka ta yi gudu da sauri. D, to save storage space. Wai don kai saving wai space ɗin computer ɗinka. Wai shi yasa kake keeping password ɗinka private. So ka ɗauki answer da daidai, za mu haɗu a gaba. Idan ka yi passing, za mu haɗu a kai congratulation page. Idan ba kai passing ba sai ka sake retrying domin kai passing wannan quiz ɗin. Congratulations, you have passed quiz of module 4. And now we are moving to module 5, which is the last module of this course together. Za mu je quiz na gaba, shine na ƙarshe a wannan course da muke yi. So domin mu kuma ba sai ka danna back to course. So ga mu yanzu module 5, basic software application. Yanzu wannan module 5 in shine na ƙarshe. Idan mun gama shi kai passing quiz na shi, za ka samu certificate da sunanka. So sai mu danna start. So za mu yi bayani ne akan productivity tools. Za mu fara da word processing. Za mu fara da word processing, that is Microsoft Word. What is word processing? Word processing is like having a super smart typewriter on your computer. You can write stories, letters, school reports, and much more. So word process ko Microsoft Word da ake kira, muna amfani da shi ne mu yi rubutun labarai, mu rubuta letter, mu rubuta bayanai, school report, ko mu rubuta abubuwa da yawa a cikinsa. Kana iya canza looks na rubutunka a ciki, kamar da shi
babba ka mai da shi ƙarami, color bold da sauransu, ka sa picture a ciki duka kana iya sawa. Unlike paper, ba kamar paper ba da muke rubutu da ita. Microsoft Word idan kai making mistake za ka iya deleting mistake ɗin. You can easily delete it ka sake rubutawa. So babu, ba dole zai mai amfani da eraser ba mun goge ko mun amfani da cleaner, shi kawai za ka goge in kai rubutu ba sai ka yage takardar ba. Sannan idan ka gama shi kana iya saving work ɗinka, you save your work. Idan ka dawo an jima ka sake buɗe aikinka lafiya lau za ka ga aikinka. Popular programs like Microsoft Word, Google Docs, and Pages are all word processing. So word processing duka waɗannan Microsoft Word, Google Docs da sauransu dukansu word processing ne. Duk ana ce musu word processing. Su ana kiran kamar word processing kamar kace kamar digital white paper ne, kamar digital foolscap ne da za a rubutu sama, but digital yanzu. So now that you understand word processing, let's use it to create amazing story together. Now that you understand word processing, let's use it to create amazing stories and documents. So I'm going to just show you Microsoft Word. This is Microsoft Word. So in that ka rubuta labari ko za ka rubuta abu, a nan ake zuwa a yi ta rubutu a ciki. So idan aka buɗe shi a kwamfuta naka, za ka yi ta rubutu ka rubuta duk abin da ke so ka rubuta a ciki. So idan ka yi creating amazing story naka da saura, so sai mu ci gaba da sauran. Yanzu abu na gaba shine PowerPoint. PowerPoint is like creating a digital slideshow. You can make a slide to tell a story, share information, or teach others about something. So muna amfani da PowerPoint ne mu yi creating slide, mu yi creating presentation da zamu masu bayani. Za mu iya adding picture, background da sauransu. Za mu iya showing idea namu, misali yanzu muna da idea da za mu je makaranta mu yi presenting, sai mu yi amfani da Microsoft, za mu yi amfani da PowerPoint presentation. In za ka yi amfani da PowerPoint ba kamar Microsoft ba, za ka rubuta bayani da yawa na stories ɗinka. Shi PowerPoint kawai za ka yi creating slides ne masu kyau. Haka ake yi, ba a cika slide da yawa. So when you present, you are like a performer. You are like a performer. Sharing your slide with an audience, it's your time to slide. So to shine. So when you create a slide in Microsoft PowerPoint, to kai zaka idan kana mutane bayani, kai zaka dinga musu bayani har da abin da baka rubuta a ciki ba domin su fahimci duka abin da kake yi. So wannan shine. So wannan shine Microsoft PowerPoint. So kana buɗe PowerPoint za ku ga abin da zai nuna maka. So anan zaka rubuta maybe my story. Sai in za ka creating wani slide sai ka right click, sai ka click new slide, sai ka ci gaba da rubuta story naka, ka rubuta header, ka rubuta bayananka, ka ci gaba da har ka kare. So wannan shine Microsoft PowerPoint. So idan ka yi sliding, za ka danna nan sai ya nuna maka slide show. So zai nuna maka wannan a haka ake ma mutane presenting, sai a ci gaba. So wannan shine. Bari in rubuta wani abu, maybe in ce introduction, maybe sai in ce this is computer basic course for kids in Nigeria. So ga yanan idan muka zo wannan na farkon muka danna slide, kun gani idan na danna forward zai kawo min wannan slide in this is computer course for kids. So haka ake creating slide. Idan ka fahimci wannan ka koya, sai ka danna create presentation. So wannan shine zai kawo ka next one, which is Excel spreadsheet. What is Excel? Excel, like having a super smart table maker. It helps you to organize information in rows and columns, just like a very neat notebook with squares. So Excel shi abin da yake maka zai taimaka maka organizing data inka, information inka a rows da columns. Rows da columns, just like every workbook mu da muke da littafin rubutu muna da layi, to haka shi ma Excel yake. Yana taimaka maka, math helper ne, mathematic helper ne. Za mu iya math a cikin Excel. We can do mathematics, mu yi calculation, mu yi calculating kuɗin makaranta, mu yi calculating kuɗin breakfast mu yi calculating result mu na makaranta, duka za mu yi amfani da Excel. Sannan muna amfani da Excel mu yi creating chart, za mu yi creating graphs. Numbers ne sai mu yi da su graph, mu yi representing su in graph. So abinda muke yi da Excel. Za mu iya staying organized. Za mu yi amfani da shi mu yi creating, we will stay organized. Mu yi creating abinda za mu yi tracking
yadda muke cin abinci, yadda muke zuwa makaranta, mu yi tracking aikin gida yadda za mu yi a wanke-wanke da sauransu. Sannan Excel remembers pattern and can help you predict things. So wani amfani da Excel a yi predicting wani abu. So like misali mu yi predicting nawa ya kamata in kashe idan zan je Sokoto, ko nawa ya kamata in kashe idan ina son, ko ya kamata in aji idan ina son in sai tablet, ko idan ina so in sai balloon ko wani abu. To duka Excel yana iya maka wannan predicting, ya gaya maka naira nawa ya kamata ka dinga ajiyewa a cikin asusunka everyday. So wannan shine abun da Excel yake. So kuma this is Excel, bari in nuna muku tunda na muku bayani ne. Wannan shine Excel. Wannan gidan da kuke su ake kira cells a cikin Excel. Wannan 1 2 3 su ne rows, wannan su ne columns, masu ABCD su ne columns. So wannan shine bayanin wannan. So a gurguje wannan shine bayani akan waɗannan productivity tools in na word processing, PowerPoint da Excel. So before we quiz in zan yi videos insha Allah bayan wannan course in, maybe zai yi video na bayani akan Microsoft Word, Excel da PowerPoint for kids. Zan yi complete tutorial akan wannan. So uwaye za ku samu dama insha Allah in na yi wannan releasing, za ku iya kallon wannan videos insha Allah ko yaushe. So za ku iya subscribing a YouTube channel ina Ahmad Aminu Ahmad. Zan yi saki waɗannan videos in ga yara. So duk yaran da suka kalli wannan, suka koyi wannan course in, suka kare su waɗannan videos in insha Allah later on za su zama ready. Zan sake su, zai bayanin Microsoft Word, zai bayanin PowerPoint, zai bayanin Excel, zan yi training, complete training yadda yara za su koyi wannan insha Allah. So let's continue with our quiz 5, the final quiz. Wannan shine jarabawa ƙarshe na ƙara wannan course din. What is the main purpose of word processing software? Me muke amfani da word processing software da shi? A. To browse on the internet. B. To create and edit text document. C. To play games. D. To organize files. Me muke amfani da word processing da shi? So ka zaɓi correct answer. Mu haɗu a question 2. Question 2. What is PowerPoint primarily used for? Me muke amfani da PowerPoint da shi? A. Writing long documents. B. Creating spreadsheet with numbers. C. Making presentations with slide. D. Browsing website. Ka zaɓi wanda a daidai. Mu haɗu question 3. Question 3, which is the last question. Idan kai passing za ka samu certificate. What is Excel best suited for? Me yafi kamata a yi amfani da Excel da shi? A. Creating presentation. B. Writing stories. C. Organizing data in rows and columns. D. Drawing pictures. Kai selecting correct answer. Masha Allah, tabarakallah. Duk wanda ya kawo nan ya yi passing complete course wannan na introduction to computer. Ya yi passing gaba ɗaya wannan course din. Yanzu you are done. The only thing you are going to do is click on back to course. Once you click back to course, za ga certificate naga. Congratulations, you are ready. You have completed all modules and earned your certificate. Sai ka danna download certificate. Kana danna download certificate, ka dan bashi lokaci kaɗan. Yana nan yana haɗa maka certificate naka, yana nan ya gama haɗawa. Ga certificate namu nan, za ku ga ya buɗe muna certificate da sunan da muka yi register da shi, Khadija Ahmad Aminu. Shikenan, masha Allah. This is certificate na Khadija Ahmad Aminu. Kuma ga date inda muka gama course in nan, 7th July, 12th July 2025. Ga yanan mun kare. Ga Khadija nan ta samu certificate nata, ga certificate number nata nan, shikenan. And don't forget, this course is powered by Hammad Technologies and Consultancy Limited. So wannan shine. So abu na gaba, zaka iya komawa baya. Idan ka dawo baya zaka ga wannan abun kamar haka. So za ku ga cewa yanzu za mu iya sake downloading na wannan certificate. Za ku ga wannan certificate in yana, za ku ga dashboard ɗinka yana reading na kwanaki nawa kai kana wannan course ɗin. So duka ko kwana nawa kai, kwana ɗaya biyu, zai ci gaba da maka reading kamar da kuka gani a haka. So sannan idan kana so ka sake reviewing course ɗin, za ka danna review course. Zai sake dawowa da kai a nan ka ƙara kallon duka waɗannan courses ɗin da kai daga farko har zuwa ƙarshe, ka sake koyon su da karatunsu. So wannan shine abin da za mu yi bayani a cikin wannan video.
da fatan Allah ka amfanar da yaranmu wannan ilimi ya sa albarka a ciki kuma Allah ka samu dace baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.